Halo semuanya, welcome back to my channel. Bagi kalian yang pertama kali ada di sini, please subscribe channel aku dan like video ini ya. So, mohon maaf sebelumnya kalau misal minggu lalu aku nggak sempet upload konten apapun karena jadwal aku itu hektik banget minggu lalu, dan minggu ini aku baru bisa rekam video untuk kalian semua. Oke, for today's video aku akan recreate makeup yang di request oleh temanku sendiri. Berikut gambarnya. So, tema makeup kali ini adalah soft pink makeup, serba pink semua, even eyeliner aku juga pakai warna pink. Kita langsung lanjut ke tutorialnya. Baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left and I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left, then I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left, then I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left, then I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left. And I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left. And I get to take you so baby left. It's a little baby show. Take you so baby left.
Thank you so much guys for watching. Bagi kalian yang tertarik produk-produk yang aku pakai, aku ada sertakan linknya di bawah ini, so please check description below. Dan let's be friends, Instagram aku @vickyamanda dan Twitter aku @victoriaamanda. Semoga makeup kali ini bisa menghibur dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Don't forget to subscribe my channel. I'll see you guys in my next tutorial. Thank you and goodbye.